Adabra for me, ni when I never want ta sino goma ta nyenya wa ta o ma de aba ago ablade abi atwa ngle ne unkein mene honi o manye aba ni femu o ke ha anye kejo TV Africa ne igbaji ni tete ablo on fo eshu a oba when I never want ta sino goma ta nyenya wa ta o ma de aba wase fiako wo man bi asenta kemo oba ole ni aya fi tete ni ji clean mo eji wie jonshi amonche we oblantai amanche eke no ni gbe ogame ji heche ngbe game heche wo gadangme eya no heche wo hina ayehye ya ka ba hyehe heche wo hina ayekome fiemo ya ka ba ekome fiemo heche wo manchester etron form achiaya mokome aba kam na chikete ne me ne ho ba heche wo manchester kome me fi pa ta no heche wo agbe manche heche wo atu akplo heche wo aftegan wo ganye ehwere ni ayafi tete klenklen mu eke dani gaba shule jagame suma me ni wo pepe wo hi tamo wieme krokome tuntu etwi me bona me pepe me ye janwo wo pepe wo hi na kan o manya ba wo chi wo benke ni ayafi tete ni eji klenklen mu le no ji senotalo allo president ke gadangbe concern youth pressure group ejura wo tu angbe bombo tuwe ni ono ni yomie ni uko sino goma ta nyenya wa ta o ma de aba yo ablade abi take boni wo gbanye hini wo she ake asenta oba nchi imbenke ni aya fi tete eji wie jonshin amonche we oblantai amanche ni wakeleana sanigba o wie gadangbe o gadangbe sande o ba gbote gadangbe mi le non gadangbe concerned youth pressure group le itana ake senatalo dofo cho le president echu san ha gadangbe ni chululu ni wa chuka aya no ni o fa mba manyoju obi efe yo wa ge meje du no manya ba wachi wo benkebu naga ni aya fi tete kake ni aya fi tete namu naje fe checho ni aya fi tete gbe rejo shifana amonche we oblanta manche ya tete ni kenklam ni aya fi most of life here Adabraka Tundu Tesano Britain English must say most of life here a 6th year me wo ya fi pa ni wo yeseno na ga to ni rejo shifana monche oblanta manche no ka wa kra fana faje mo ye sakumo bia spon chi inni meti atujeme ni meji ejo no ha me aka me kuraje o le fi na himi e ba bon lu mo yeli emi shake ni fi sen ko no ba ka ke chi paramount chief alo divisional chief wo ni meji e fi no blanta sen na me kura faje mo yi ko je chukumi gbe no ja pla ko gbe bo ya faje mo yi she fi to tourist center no agbe ji faje mo yi rejo shifana faje mo yi no sakumo bia nomini si himeje ke gbopapa to ma o temete atujeme na jono ke ha me ko ke si ne feto mo shia amonche weni amonche oji shia agbe o sele wi joshifa na oblanta manje shi na ka amonche wi o na ka amonche wi blai o nja ka amonche wi bi ji meni atura nga wi joshifa na lo chone na kan sakumo bi askon shi himete atuje na kan inni deja ya fi yi oblanta manje je le shi ayi manje ba yi na imanche boe atoko don a himi e ba shinya hu no ma na ba bon lu mo yelie ekun no ana fe mi no clean mo yes shi nka azin ekome na to ni aite mo se lo wo le nyoni o grandfather nji de cha ya fi no mo ebinu onupa ko na to le ni aya penko ete meji abo mi le ke la ko ya pese shinu mi eche me mi fun aka onupa iwa ga te fe to to shibo kun mi no ko aka fe mi ni
moko ya ni afi bi e akwese woku da woku chi sare woku fe akpe e ba tron wi mo pishi akwa afi eni ani himeji e baba fi nkuso na metomi akebe bokwa ni okakura aklowa naga ni ncha amonche obi e no gbanije ko bote amonche oni bi amojugba amonche we bi e mo ja sun John Shibiji wo John Shibiji wo shunu mo issue ko ba enu mo ba enye no mi egbese yes e ba che egbese wa wo ba mo nche wa fe to ba asren egbese sha mo nche bi e John Shibiji wo jo o jalo sen mi ojugbo o chan so sen wo so ko mi Gadangme Concern Youth Pressure Group. Gadangme Concern Youth Pressure Group neka kune ko ba bu ku na ochi kune almost 12 years mo yo ni no no aboke cheku ejinu me we Gadangme Council ne fi aka me yelolo ne fi aka brighter kote me bata ke bia santi me nyama josa ye ne te himeji abo mi she me ba describe ku ake NDC kuni ni mineka ko menyama cha ma ke NDC kuni chi naka me pi ba family ba describe nke ma ko lupa e basa na me naka me na ku e no ni ani Gadangme Concern Youth Association ba ne e fi age ben neka ku ne baba mo ko to mo bu nke bo national mo wa national mo you are part of the foundation of Gadangme Concern Youth Association bo na ke ta flache game wo ke wo ji gontie wo na oji wo e ashedu ketega na ma anata na mene fe femini e fite ni ke bo oblanta ku ni ba domo Ghana ni ake politics one political party ko femini eju here e one no ni Gadangme Concern Youth Association ba ni no ba check the face of Gadangme wo pe gan ke machine okay binu bata sen no ne ake senator lo ke ha ku ta cha te itele ten Gadangme no chumo ewa Gadangme Muchumo Ewawa Adenche because me did the immediate past assembly member to the Adraka electoral area. Nke me chuni ahun in serve the Ghana Football Association. Nyantechi first term in serve as a management member of the National Juvenile Association. No matter the Peleji was chairman, management member. A second term in serve as a management member of the Black Princess Women National Team. Yeah, I came out with 5-6 years ago. Beniti me by it Tunisia actually qualified series. Mean the late Uswan Sanka, Ulako Nichoni, and Betty Mado, or lead delegation at Egypt and Tunisia. In field football administration, that's what I did. No gym professional in field football administration, diploma, kind of in field football administration. In your football club, natural Angola FC, Coast, Third Division Football Club. Yeah, Lulu. Ultimate Lulu. But I resigned from the GFA because of time. Can it be money? I mean, in one hold on, I can please say she can compare football administration, the flat chair, assembly, ke Gadangme Sajinye, Gasajinye, ko tele Gasajinye, tele how modenche. Ye ko tele Gata Sajinye, tele how Obane chain. All life is in danger. OB life is in danger. Easy. Some of the challenges ona ke taflache was security service I mean bomodin she jailed up to was satisfactory so most of the time no dark one yeah we are very careful me no say no aga and that all life is in danger oni bi no chon jake ta twa ikanshi dabi be won na ni se ne ake oblanta manche ko chubi ate agbele ko le wulo mo ni oje dani me ne ba ate afro aflole la ko ta do shu wulo ate aflole won na me na plapla ma agbegbe ya me police ntu ni chumoshi atu an we hwe won na godogodogodogodogo no ko no aga your life is in danger ko ko mi ni Ghana agba mi ni iwo ni isane balana mi ni ko mi ni ji wo na agba iwo ni ibale na kan mi ni iwo ni agbe manche me atule kume kakla atule kume tun ka bo ofa Gadangme here benja ke bo awu Sunday ko mi ni ji wo na agba. You see a very laudable question. The problem with Gadangme was small way. Wo chon way wa the hatred is very big. Game wo chon way wa denche Game wo small way. Me ganyo pende da ganyo be ne lebu na kanu lebu da
maybe ni aya fi o ka wiele ho ewie ko maybe ni tete ablo ni tete ablo ka wiele ho eche ko agote Steve Ndele maybe ba chogbo bulo mo aka siche maybe cho siche mi nlele siche this is our problem you understand what I'm saying o tinto ba nlele no meso ja for you tinto bibio na take tell you simple match na mo nju o tinto this is our problem very one yam matri me bro ke don't want na don't that they are consciously moving to higher grounds but we keep coming to lower grounds and what then to bla we ke ba o say what that way where problem where cho way o fa no you want me e ganyo sane pour que mene ta flache ganyo konfe no ko ne ke ba po gan fe ni mene ta o bo e ba ke mo kwa ke mene o ka fu da je mene je lumoni ne ke ganyo ke bo ya bo ye lumo this is the problem with dance hatred there da mra ni anokwale hu fata yo game wi anokwale efiana no hatred ya anokwale bejeme hiche facho that is what I'm saying it's an ison it's an ebokomo ganan me hambo mo na ye man se put ncha kan gbo ya hwe mai won hwe won ya shike je bia kan ya man se fe just because of the word hatred hatred ni se na ko ba na on social media ka santin ni money laundry issue ko neke it was a rumor ni ma call like a rumor because I don't have any fact on it she can't look at how the Ashanti youth look at how the Ashantis, I mean, Benabe Tishi, and they defended Ashanti Hini. That is what I'm saying. What are our people doing? We're not hatred. But what about your future? Many people future. They said, I'm going social media. I can't say, and I came and go, a bear while I say, Boko. But that is what we need to think. Hatred, they change. That is our problem. God change ya feel but I change because of saying no as oblanta manchi. She no cho papa no call no gan almost 365 years ne babu wulomo ni di shiche e ke la pa wulomo ameka me yin pe yin ke yin ni di numo so wa gbobilo so agbobulo ke numo bokete lawe be ko ni babe ko ne hu ameka me yin pe yin ke yin so mi ba bi wa ke mi ni bi ye ko me that is what I'm saying yeah nke hatred dem ba no ke ba ni ameka me yin pe mi gbaka before ke na asani aya fi o first in history here nke yi che ni bo you be the vice president of Garambe Concern you wo fe ko me ni wo bomode ni wo convince Babulomo, she tell me what they image about me. What convince la Paulomo. It take 5 months. Come, each by Pisla. Wahana me wana me no me washing. She mo la Paulomo Hanu Yake, a full question. You will be by you 3 first say. Keba, a fun. A che, na me ba. No more babumba. For the first time, I'm coming. Yeah, I feel honey, I'm coming here, Kenye. The historical no ko ni mele na kan picture say ye ma atumi ni kan na film na akpe na me ni nakan ta flache nti bri ko ni yo afomi mele nyemi bi ele bi ni tuma ko wo tuni beni kum chacha asuma e jingle ko na atwa Peace FM ni akejo game na asuma akejo game for shinle mo ko twa me keje manse ni ka oni aya fi bo tete to tashi na ahwe ganya nke mi ni ba ika wo kum chacha joga me Peace FM nika odabi Peace FM nyen yo ya tele na eje e play na ba je game me ji sane they send me jingle aso abene Bill Clinton ba ma na ni yen because sofo iba she bene President Rollins ba le when you sofo e ke wulomo wo wulomo e o sofo e ji ame no kum chacha le ko wulomo e akesi wo jalo ji ame ni make anyo no kwa ke gadangbe wo wojin wo yo buade wojin ni je wojin gbonyuni ni cheme ni wa be sori o ke yiyo no ke hon klenya po no twa ka ja won kum chacha ke ni aba no mo tetele te image abo na ayi e ke twa no o mane aba be ke sani afemi na aba amane aba no mo e ka o manye chile le nu gan to ba no asuma ke fe jinga na yu ake game ne ani no mo tete game ne ani to Ghana bia ne oni ni nke bat kum chacha wo male letter ni hala ultimatum almost on 1 week radio every day nkelen ni hala ultimatum akekwa na masamale kum chacha wo gbulale they were press conference TV Africa they cover we press conference ni hala ba paga tete fair fight cause no me nkesa ni anu mo gbelenfo akenso ma court kwa ma ya lumo ami dan wa court kum chacha ba pa fai ni gamama ni kum chacha e po e gama he wo ko obo Bukom Banku,
kaite powers ba no mo konomi ye ni naka no mo no mi ye aduma ye gamashi sha duko ma osu ni aya fio nke ntie wo teshin ni wo fair press conference aka no mo ne ska no mo ne e ba after gakusu ga fair teshi wo mi gama jantem lo nupo ba teshi wo mi e tire no koto e wonya no nya neke me macheme ko me ka wulo mo ko ni kam yojugba ama jushia me kama kan bra ko mo yojugba na me ne ntebo me ne dole neke ne be no fi oya na kan ni ke o mi ye no kwale no ba na ka pepepe se mi e buko ma ko me ba fun boy say if you fight am me ke no ni fi on bo mo den ke ni bi ni wo ko bo yojugba neke ba du ko ma ya osu ni ke botwe no mo na ba no ne je no mo bibi oni no wo keji ake bleu shi kete osu denche nyamo akabaje je ma wo jinye ke aduma pe amo ami fi amekusu and let almost 2 weeks gafedo igbe ni ayato meni me nche mi meni me ba je ni ayato agbene ma janche me ko kan ba wo mi ke no ni ayato yo lele no ni sa na fi no ni sa no na fi ke okwe neke gbobu lo mo amepe ni eni ke na amepe ni wo twa me konoma ntwe konoma ntwa lapa ulo mo konoma wo ulo mo no gbele fo lo ntwe konoma ke bo mo de me ni guy obrempon kojo ani kojo ababi oni ma twe konoma ni mu na ya wa no efa ama from manche ni ji ni kwashi gbolo de ba he no hale nwa manche hu what lo mi ba je le ki o da fe wo le ti le wo twa konoma no wa manche agbene be ni gadan me Europe mi ba je enyo ni be e ba ni aya fi o nke ntie wo bomode nka ya ke Serenado le ko manu me gadan me Europe president chele ke je man se wan ba ni Blabo Robert gadan me France president ba Chester Court gadan me Europe member le wan ba wo China lo pi na me ba Teddy Ajano no me na te image abo mi le ji first gadan me Europe president e gadan me UK president le we ba wo fi amekumi le wo twa me konoma ni o sa ntu ago yomo tun akebe ni ke kon no tra mo na tra san o ntu ake gadangwe concerned youth pressure group ne no ni ka wo fe wo hin ji ake wo wuga dangwe wo mashi apale shi onake ni bi ni yi pampin ni shimo wo gbe ifa wa de tuntu ji man so chu o ma so wo gba wo ke wo te ga ni ami okwe boni gan kashi ha ko ba gamanche sande ni akaye gamanche we to wepe ka eje ya gbese enyo ya kolewe ulo me enyo ya na ewe ulo me enyo bene poe ye gan kokro ngbako osu kunma plekeshi ka ya yoko me ni hwe ene mene gadamwe concerned youth pressure group te ene mechi mo nyigbe ha te ke ha gano wu yo eshe ona ke nye be mabode nche isumo poni ma yue gadangbe sale fi oblanta Manchester to be frank with you seriously because ga ka ocho na effect mo pushia ni shi no ni yo miji lumoyeli e afili ake ha ye momomi ake ha ye helomi shi mena he manche yeli mena shika ke wale ni manche no wani bale na lumoyeli e ake ha ye helomi shake ha ye ake ha momomi ake ha mena ake lumoyeli ha ye helomi. That is the problem one. Ya ga file momomi ni shi bia na he keshka. That is the problem. That is the problem. Ni wo fe ni ake one politicians na ibale ye wono. No KNDC ba eye mancheme. KNPP ba eye mancheme. That's my discretion na kami na ale. Ne sa ni bale na kan. Ya ke politicians say ambaba ambaya shi gadangbe ye lolo. Ambaba ambaya shi gale gama shi lolo. Wo ti gbotu ye. Wo mashidani kanya ba. That is the problem. Shingbe na me le wale wono. Ni jakune te himeji abom numo lomoko. E gamanche. Ni ji Jordan, Honorable Jordan taki komi former MPA e papa. Kwa nkuma ke pale. Ne ke kwa nkuma ke nye pale. E ja ke etolu. That's what I'm saying. Shingbe le menye ba nye. O je gbese. Kente gbese ni ami yo dada o. Wona ke majanche me ni ye gbese ni ami fe ami ba ni gbese ni jini ayi bonte kana wona me gbese shi ami shi
Forward na again. But be PMB gbese amonchewe. If cha region shi fana ni o gbese amonchewe alo region shi clan region shi fana gbese amonchewe gbata man. She na only famous gbese. You to be careful. Region shi say it have nothing to do with gbese. Say den che shi an ka wa Hammond. Itis ke tetes. Okay. She no ni yo miji. No fi an ole yichwe. Naka. Aken ke wa ke no mu e ambabo ameba gbese amenye na omi wo shi akomi no ye abi jinya ye gbese. Ko bote mejugba na kansa ne bale. Ko bote mejugba na kansa ne femi. E bale shishia bulu. E ja ke amonche wo yo wulo mo yega. Na machine. O shia wulo mo yo yega machine. Wo gbe na ji ga machine. No ani ke sen ye fana. Wo yo wulo mo yega machine. Wo gbe na ji wulo mo yeli. Kesa ko wulo mo be wulo mo ko ese ji amonche wulo mo. Kesa ko wulo mo be. Wulo mo ko ese ji amonche wulo mo. Fine. She no ni yo meji obi aba ni ayibonte sale. Kevin morning you is an she obi imake wo. Ni ayibonte egbese manche yeli mi gale yojuba. Ye wo yojuba de nche wo yojuba ke mo ke yemi kele yojuba. I remember ke there was a time in kele po your office won gbasale ni e kemi ako ni aya fi o. Alaji tete GPR2 the late Alaji Male Jula Alaji ni anti tete no ko ba kanishini ati jemena yu e ke le mi gbese manche se nonta jema woji ke sisa ya bi eni wo e kala ko mbra mi yo ke oni aya fi lele quickly ni kala ke ma to Alaji ni kele e landline to Alaji ni ke mo speaker e kala Alaji aka o tambra ma Sunday ke ne ke wo kele be fine o kele yu ne ke Alaji ke o kele be problem shi ne ke ba shi ko yu en ma ni ane kele basale we fine. Beni you adbraka ya asem adbraka ke no ko na adbraka no ko ani oto apa ko braka no ko tiro ne ke adbraka yi o ye fine she to mi ye na ba to mi ke ni bi ye ake mo ni wo sala ke wo han wo bo mo de wo chukete je wo chukete ni o kan jaje ne ka fetu mo won jie ni ya ga gbese sen afi saje she beni wo te ni o kan je fa be na atwale ne ke wo ahida she mo do ani ayi bunte e chon da to ni bi gbele ka ke ba chon wo fi pepepe. C'est mieux ba faire yo mopi. C'est mieux e ba faire yo mopi ni ko ha mi dan. Alo to fare je ken de ba fe mi ni. Na o. Ken de ba wo. E ba faire yo mopi. Ken ke o. Gbanani yo je gbese ni. No e yan po ma boni aibunte amane. Chaka mo nche o hia wo e gbese e ni kele yo jugba wo fe yen meji wo. Yo mopi agbene ken fi press conference. Ni aibu kunju eke ni aibu take o use gbese amonchewe o he yan no nton je mo pi what is really going on she later le ni aibu te o wula ko e ma se na no chole anan am to anan agbo ye na no gbo je ma wo anto akliko ke boji ni organ le mo have information ake o na o kazi ayi fight e ba fit obo ani aibu te e ba fi o ne ke be bo ke no mo te ni ke be ba ni ke be ba ke no mo te te le ka ko ke be bank embrate ele embrata flache be wo yojuba ni sani etini mi enu o ke mi nuku eye gbe na fi o mi ni bi o mo yo mo te no pi ni yo kan jangle in Britain we fine no ke ni ai bonte po no me ni o kan ja wo nye wo fe fine too much ko na ba fit mo o twan do later ba wo yin okay let me keep my distance but no mo ke fe na wo later I kept my distance o le ni o kan ja ba se ko agbe no fi on le fi o amonche fana amonche we sen ni ha wo sen je no fe fi o ke wo mi do ka no ku de che me ya ka fe do ko ya just keep my distance from ni aibunte she je issue ko to moshika sand alo you alo no ko but this what happened and I kept my distance. I think he also kept his distance since then wo backwards and work wo here pe ko here ke here radio stations PTV ka me bi me san ko akare won contribute she me no bi me no journey ni agbeno ba kwa gadan me here ya gadam yin ya mi ya both your politicians who ani fe mo mi fi o ke de mancheme eno ni ya no na fe mi ko politicians ami wo wega ni mabibu ake amlalo ni ba amete na mo kokwe enye echi guys wa alo gasan de kentu no ni bafo ba ke enye ga agenda ni kokwe na mo nye yebua ko bi mi ni aya fi o ne ke sale
no democracy board bane. Apart from Rollins, na kumukoni ba ogan itele. Ni tele Rollins telegan ni telegan yumo. If you don't get you any as president, you no le ayu ogan. He's the only person who pushed the Gadangba agenda. Rollins. He's the only person. From the President Kufuor administration, John Mahama Mills, and Nana Kufuor, Nakumukuni push Gadangba agenda. I don't want to be judgmental here when it comes to his as another Kufuor because it be sheku. She's so far not only papa like Kenya, but Africa. If you couldn't blame me, she me blame me Gamene Hamibena. She Rollins like a Kakatiti fee. Oh, he did a lot. Kakatiti Ojeka, a tuning yaga. A tuning yaga. And at the Fed is my woman movement if he name. To my finger gam ye pay. Rollins a push gun, a wagon. She many sure and Nakumukuni wagon. May have you made Giga here? Ganye ya come penny. Dan Wobani was sob wa issue a G. San what G a chain was certain. San what G a chain was certain. Ona lumoyeli e mekume property. Agbene mono like a sen no tano Joe seni. Mambo ya no cheme. E jake gbele ke hila esani. Gbele ke hila. Ya na lumo ekume ameshika mo mi hila mi nye macha megbe e yo susha. No san wo very careful. Mo yin echo mo je mo shimoni. Ole mene shi ole wo. San wo very careful wa agbama desa. E ja wala e be gbama desa. Gan pese gan ekpoto wo no fi anu fite hatred ke mene ke boni tete ablo oke nu wa manche ni wolenti ya e fa nu wa de je manche masane afenyo onu mo ekuma nu mo bokete eju amo yes ke oke ni wolenti ya nu mo ekumi egbe bojo nu wa woni botela nu botela bi botelo beni hona ni wolenti e na kan weekend ifen wo nya ya fe wo respectable o fe no ko do wo hwe wo nya chi me na je man chene wolenti je man chene me no sa no honale. This is the problem. Kemene ya be mo ye man chene in le lumo efi ni ke afe program na kemene je man chene je ya me ne wo sa ne bale na kan san wo nsie kome ni ya investors pi ya man se ke bie na me twa ambio ma ka nya ya fe o papa ne aka man chene won to kala afe no ko lele no money le manchen kwa ma mi le manchen money le nko no ani sanu wo inshira no kwale ke ko me fi mu si gan wo pese hatred there hatred there is too big. Wo mo bia na chon don Gadangwe concern youth group no ko kan here no ko kan wo here ni wo jinshi ni version of agbe no yo meji most of schools say ni yo gan amechon ga basic schools amechon ga mo ni ko abia ameka me beg teachers she were other tribes say kume na me sponsor ame mambie na bachoga she mi ke bo akenke president Akufo-Addo poni ba ni le game ni nka me yojogba poni taflate ko fun ponu twale piki me ba call me twa abopo she me ba call no na ke gbomo ne mi ne ba jishka ni ke sponsor Gadangwe teacher ko efe you ba fi not na ba fi onye ma ibe me ba fi. That is the problem. What problem be aneji won need mukuni ba ni shit to gafo mo be ji me gan country no me to ma sponsor shi machine me enyo me ten na me afi gamini cause they are not ready to do it. No be an want to pa fa be an wa kwe other tribes say companies say bo wo pa me fa she ko fe na ke won yash wo shu what didn't you shu won yash. This is the problem. Yo ni Madam Oshi. Right. I've been speaking to Ne Ayafiu 31st. He is the Jun Shin Fana Amonchewe Ublanta Amanche. And he's also the president of the Gadangwe Concerned Youth Pressure Group. He started by saying that the group has really done a lot. The aims and objectives of the group is to work hard to give Gadangwe a facelift. And that is what the group has been doing. And they also scout around to see people who are doing very well for Gadangwe, whether they are of Gadangwe descent or they are of different tribes. They honor them. He mentioned a lot of people who the Gadangwe Concerned Youth Pressure Group has really honored for doing very well for Gadangwe. Ne Ayafiu went on to say that the bane of Gadangwe is hatred.
and the fact that because of the hatred, they don't say the truth. Nyafi went on to say that the bane of Gadangme is hatred. They do not love each other, and because of that, truth has eluded the Gadangme people. One significant thing he mentioned was that the over 360-year dispute that ensued between Nungwa and La, that prevented the Lakma Wulomo and the Gbabu Wulomo Shiche from meeting face to face through his leadership as the president of the Gadangme Concerned Youth Pressure Group. He was able to bring them together, though it was very difficult. It took him 5 months, he and his team, 5 months to bring them together to make the Lakma Wulomo move to Nungwa to meet face to face with the then Gbabu Wulomo, who has just passed on and a new one has been installed. Ni ovada mushi. Brother Bibe ni aya few tete. Niji clean mo. Ye jonshi fa na amonche wublanta manche. Nkena sangba ko wenye wana ko jiwo ya. Wo ake Gadangbe fen haji jiwo. Shipo haji jiwo. Oko na mpo bana ni aya few. Ko na ni aya few pe obana mi. Omanya ba ni fi mo ne wanchano. Wena neba owolo. Ta sino goma ta nyeyawo. Ni ayafi oni ji clean mo ye jonshi amonche we oblanta amanche legbe wonu ne wono ni yo menyi awo kolo ayemi ni ke lele ake Gbabu Wulomo shiche ni okaji ejake ma ekoba dan ekoba moko ha moko heko ni moko yin moko ha moko shipon ni moko yin ni wo heni wo sa ake wo awo keke ni gan ajo o mene eneke wo botio kabu hemi ni abenma abue eke ayole moni yo shayele homona ayole moni yo shayele homona kanoni ononi oye igbeni oyo alo ncho lumoyele ko esono nye sia ayole lumoje ni lumoyele ko esono no ni awo bo lumo se je no to lumoye ni wo oba he lumo kakatisi na oke sika ba he lumo ni ona lumo alo ke kakla ka twere ke ntia ke langadi ba he lumo dabi ni ayafio tete eke ayole moni yo shayele homona abuone ka bene ka opele no koni je ononi ni opele do ni efe ono ni abuo woni ke abene na gbe abe ni gba anye eke kaji oyicho tamo tete ichwe oto tete sama kaji oyicho tamo tete ichwe oto tete sama abene esisinji ake noni jo noni ka akọ alo ka akwa moko jo no ni okejo be moko nfe ni efe wo fo aye lumo efe bo fo aye Wulomo efe bo fo aye manche efe bo fo obo ba bo ya no aye ko dabida ko ojo tomo tete icho no to kun have bo ocho ba fe tomo piono no ko ojo tomo tete icho o to tete sama kene abuhi acha mi ni tete ablo o manya ba magia cheme ko me mo mi pen no ge fe ni no ame bo henyomo ame ya me mbua no ge fe eche o abo ame gbe eche mo ni wo buhu ko ba so yo obu awo na ato hu ke basan abofen lo go baba oba mo mi no ge chigan ise grano awo ida ka ke ga konwo gbaji ni tete ablo ye ke share kwa mo juro ye da bra fo me ye ni when I never want